Atochin chitab koalinjin logoiwekab emet cheitun en koindo. Kainenyu ko Victor Korir neibun logoichutok en oret nebo kabarunoik ko Naomi Cherotich. Ketaunen logoiwek chenyoru kong'eten county nebo Bomet ole kakomong'ei department nebo tililindo en county notok komwa kole nyolu en chemung'arainik cheisuldoen mung'arosiek chebo aldaetab amitwogik en taonitab Bomet koker kole kaisub ng'atutik koboto arorutik tugul chetelelchin tililindo ak aldaetab amitwogik en mung'arenywan, kamwa chief officer nebo tililindo en county nebo Bomet Felix Lang'at kole bendi kokimiti department notok kasuldaetab ng'atutik chebo tililindo en chi agetugul neoldoi amitwogik en taonitab Bomet kasikimuch kekirinda anan keter mionwogik choto cheimuch keru murindo en amitwogik. Kinyoru ng'alalet noto nebo Festus Arono ak CEO notok bo tililindo Felix Lang'at. Na mursik ko ole kichoptoi na mursik ak konor ko ole yoche kekonorta. Asikomiten any chemoe koon biashara kondoi tuguk chebore yeast. Ak konde kora nekotowosek konde tuguk alak chekokichul cheu liquid cheu oil. Sikowal kityo mursik kolya. Kotwekitu konam kalait neyoche kobo mursik. So nina mursichu kingen echek tugul kele mursik ko nibekonor yon maikonor komie yon mobure sotet alan ko nini komie kobure nekit betusiek 3 ak 4 ko kakotoyo kayachekitu. Lakini ichechu kobure ot arawet aenge kokoron, which is kit neyoche konin korong iorogen. Ngeyai tuguchuton ko kamwa ale tinye asenet en sobetab chito en inguni ak wakati nekoike. Kokeit kora en appoint en Bomet nekakonam biik en Kenya komiten bendab tiong'ik alan ko toritik chekikikaseten kele yoche kiam chu ndamun kikeyai research ak keker kele omegee ak konomegee ak bortab chito. Lakini nguni ko kokinam kwalda tuguk chebore flamingo. Flamingo ko tiong'ik chon miten Lake Nakuru mara mingi konyokioldo tiong'ichu tom keapproven kiam. Tinye ome tuguk alak chebore lead netinye kibwoti kele one of the kit neaenge neyoe biik konyor mionwogikab cancer. So kokinam en wikit nikonye chepyoset aenge neibu kong'eten Nakuru anyokwalda en Bomet Town Hotel. Ooldeun amomwowon kole noni kobo flamingo, noni kobo ngokiet siamwan is ile amaam ne, amaam inoniton. So ome biik akoba gaa ndamun noni ko kameole kebeborchigee kityo kichoren en Nakuru ak inamen banda iteteune konyo Bomet. So kokakokonech asenet nemiten barak soidi. Kokoit kora wakati nekokinam kialda biskut chekokinde bangik. Number 1 sikialda noni komiten biik chekioldechin kongen kole ome bangik, lakini kounye kemomoe kenai kele yone boisien. Number 2 kioldechin nemongen ko yekakonaita borto ko lazima kot kontestai koba kolya abakonam koam bangik ko kakoborwech lagok chechang. So tuguchu kokochang'a as department nebo health ko kokeyai surveys chechoket ak kakeissuen kit nekibore notice. Notice nenyonet ko kakikoite kabarastaet kele chitugul nemiten biashara nebo aldaetab amitwogik netinye tuget mara tuguk kiniole ko kikoron lakini kiko-exparen itesetai ioldoi kora ko makosa. So kakimwa kele chi agetugul notinye ko ng'alekab aldaetab amitwogik, number 1 kemoe kakikonin betusiek 7 iker ile kenyoru food hygiene license. Number 2 kakikonu betusiek 7 keker kele kotioldoisie en hotel kotitinye amitwogik alak tugul inyoru kit nebore food handling certificate. Namba aeng nono. Namba 3 ko kotko kitinye leshenit nekivalid lakini kiko-exparen imeken sure ile kerenewen. Because kobeku betusiek 7 ko kakiformen kit nebore multi agency enforcement unit nekibendi any all the premises keker kele ikomploeni ak conditions chekokikon. Ak keker kora en tuget including mpaka supermarket keker kele amitwogik cheoldoi kotom ko-exparen. Ndamun sikai kechop amitwogik akinde betut ne-exporeni komiten amune. So that is also kemoven in ak keker kele kaimeken sure kele kai-comply with that. Ak warning any nekikemwa kila ako kitestai kora kemwoe ko bichon oldoi tuga chekokomeyo ko monot ko makinegotiaten. Non ine ko kit ne kenyorun kityo kitinye kesisiek chechang nguni chebo biik chekokenam en kotini. So kenyorun ioldoi teta nekakome ko makosa na tutakuchukulia hatua. Kimach kora kemwa ndamun health ko dilenen kora baka ng'alekab nuisance. Miten biik
chemiondos ko kingen ak echek tugul. O kingen kele ng'alekab konyoiset ko kali. Se sait age ko alan kekuregei kelen obwan keyarambe nebo chito nekamyoni nemiten sipitali. Lakini miten biik chekokochuten akoi mung'aret. Ne subui saa 2 ko kakomong up robox. Ne kakirotyi spikainik, kakisir biik cheregu akoibote pichait nebo chito nekilelen myoni chichi, omwoe sipitalit nelo en Bomet. Omwoe kainet kora kokwet nelo nemoite iteben chi ilenjin tuingen anum. Ako nyokonam koibot pichait noton ak kartasit nebore proforma. Koma rabinik iyumi en Bomani tugul. Kokoik biashara nun nekokoik dangerous. Ikere rap robox aenge, korun kwen, o tugul ko robox ichu ko lelach, manai amune sikocheng'inde lelach. So kokakotestai biashara ni koyai so that ngenyoru chito nekomyoni nekomoche toretet komakotinye bikyok chekochin ndamun konyokoib nekamakorayat abakotienen kora. So kimoe kewonen biik cheboisien biashara nebo miondo kelenji yo kometo tabiano akometo ne ndamun tengekto ot korong, yani kokoit ele makoywei tengekto, ko ndamun moiywei tengekto kemoe akechek keib any hatua asikeker kele biik che moe toretet ko kanyor, ko chekamakoraek komat koboisien biik che genuine koker kole kakiyumen biik rabinik en Bomet. So hiyo ni kitu nekimoe kele ikome naisha. Neletunen ko iniwe ndonyo age tugul nguni, ndendi ndonyo ninyon en taon yu, ndewendi konait yombo orani wendi Tenwek, iniwendi Kapkwen kastab oeng, komiten biik cheibote radio kityo nekikirekoden kit nemwoe kole kinyoe mionwogik tugul, nyone mainik kebimanin, yani nyoru in other words komoe kole kerichot aenge kobwa 40 inyoe mionwogik nekit 40. Miten amune asiko Panadol kobo ng'wonindo, Flagyl kobo kit age. Amun yani tiong'ik chekikiyochi study akeker kele noni konyoe ro. So momi kerichot aenge nemuche komwou chito kole inyoe tuguk tugul. Noni ko mung'aret kora nekokowechok. So inome biik koyoe biashara ne akokoi biik kerichek cheiku poisonous. Ikoin kora biik kerichek chetun ot kobo kotuiyo kora kerichek cheko choton cheyoche konin ko kikokong borto, kikon kelel, makokose kerichek chekoche kinyaen. So kimoche kelenji bichono kometo. Kingen kipsigis kele miten biik chetinye eunekab kinya biik. O bichoton kikochi leshenit. So chi age tugul nemotinye leshenit netom kebiman kerichek cheboisien, netomo kekonin katiaktaet ialde tuguchoton imete biashara non ndamun aenge tuguk chekiyoe keenforcen nono komokonye betusiek 7 kinomi en betutab rani ko keker kele kokitonosi ng'alechoton asimatakeiben bikyok rabinik netun koite kimut sipitali kimuten kinwet ndamun kokoumian akoru en gaa koyoni kolelen imuche kotoret kerichek choton. So kimoe kelen bichono twache hiyo biashara nebo muhimu yon kemian ko kenai kele shida netinye ko ne. So kisome bikyok korong yon kemian ingeba kebimanin en sipitali ne kotor kemwoun kele tabung'ung ko noni, iamuan any konye ile iwendi chebo kipkaa ana chebo sipitali. Kaikoshinenye lakini ya muhimu ko kenai kele ne neomin. So kimoe kencouragen biik chombo konyor the right diagnosis and then itinye any katiaktaet koi chi inai ile imoe iboisien kerichek ochon. Kongoi missing. Noto chitab kalenjin ko CO nebo tililindo en county nebo Bomet Felix Langat ng'olol ak siriab logoiwek ak ng'eten Bomet ketokchinigei tuyet nebo United Nations General Assembly kokimit President William Ruto kole kakoit kasarta nebo keyochi walet kibagengeitab UN asikomuch kobois komie. Ng'ololi kasarta ne kaiwonge ng'alalet nebo general debate en tuyet nebo 80 nebo United Nations General Assembly netestai ofisisiek che echen chebo UN chemiten taonitab New York America komwa Ruto kole nito kasarta nebo keyochi walet UN asikokasak tuget nebo emotinwekab Afrika en kibagengeinotok ak kounotok komagat kewalut chotok en chokchinet. Mr. President, Yes. 80 years, Yes. we still have no voice Yes. at the council. What is your word? And that is why we have insisted that the reform of the UN is no longer about if, but it is when, and that when is now.
because unless and until we reform the UN, it will continue to remain undemocratic, unrepresentative, and not fit for purpose. And it is the reason why, as we come to this UN at the 8th year, we must also be very careful about what the future looks like and how the UN we have to reform the UN Security Council. Africa and our 1.4 billion people must have voice, must be represented. We must reform the international financial architecture so that it represents more, it becomes more representative. We have greater voice, we have greater say, we have greater representation, so that we can deal with the challenges of the world in a manner that respects the views and perspectives of everybody. I've come here today to offer the hand of American leadership and friendship to any nation in this assembly that is willing to join us in forging a safer, more prosperous world. And it's a world that we'll be much happier with. A dramatically better future is within our reach. But to get there, we must reject the failed approaches of the past and work together to confront some of the greatest threats in history. The United Nations is more than a meeting place. It's a moral compass, a force for peace and peacekeeping, a guardian of international law, a catalyst for sustainable development, a lifeline for people in crisis, a lighthouse for human rights, and the center that transforms your decisions, the decisions of member states, into action. 80 years on, we confront again the question our founders faced, only more urgent, more intertwined, more unforgiving. What kind of world do we choose to build together? Agoi gochi kergonget MCS angwan chebo County Assembly nebo Kericho noton no kergonget ne kokiter icheket komat koba Assembly eng kasarta nebo betusiek 90 kosubkei ak atebet neya nemwaat kele kibor icheket kasarta nekitestai kekose impeachment motion noton nekikitokyin governor nebo county nebo Kericho Dr. Eric Mutai. Kosubkei ak majority leader nebo Kericho County Assembly komanyoru kelchinoik alak tugul MCS chotok eng orowek chotok somok kosubkei ak lelutik che kikinyorchi ichek. Kinyoru report nebo Robert Sele. Kong'ololjin siriikab logoiwek en taonitab Kericho komwa majority leader en County Assembly nebo Kericho Philip Rono kole kasirta County Assembly report nebo committee nenaat kou Powers and Privileges Committee netinyegei ak chikiletab atebetab MCAs ole kaikochi kerkong'et MCAs choton ita ang'wan chekibor atebet nemanyalu kasarta nekikosirta County Assembly nebo Kericho istoetab Governor Mutai kobun oretab impeachment. Kanyor kerkong'etab keeten atebetab Assembly en betusiek 89 MCAs Paul P nebo Kapsaos, nominated MCAs Fancy Korir, Irene Langat ak Noela Opile. You remember very well on 15th August of 2025, there were some members who misbehaved at the county assembly, and some even threw stones at the office of the speaker, targeting targeting or destroying the properties of the county assembly. County assemblies in Kenya, together with the parliaments, have got some laws that protect, and a committee that exercise the powers like that of the High Court. And in this case, we have a law called the Powers and Privileges Act of 2017, which is now a law that should govern the honorable members on their behavior or how to enjoy other privileges accorded to them by the county assemblies and even the national assemblies and the Senate. And in this case, there are some members who misbehaved during that sitting, which compromised the status of the county assembly. And in this case, today, the Committee on Powers was tabling a report disciplining the honorable members. Kosubkei ak majority leader kokikochi MCAs alak kerkong'etab kosir baruetab karoret akobo atebet nekibor icheket en betunoton kotomo keipchi kakwautik alak. Around, I think 4 of them have been suspended by the committee for 90 days, and they will be stripped the responsibilities at the county assembly. That is Honorable Paul B of Kapsaos Ward, elected member, Honorable Noela Opile, nominated member, Honorable Irene Chebet, nominated member, and Honorable Fancy Korir,
nominated members. These members, they threw stones and destroy county assembly's property, which is not a good behavior. There are some other honorable members that were shouting all over during the sitting, and the Powers and Privileges Committee have asked them to do a mandatory apology in writing, and also during the proceedings, maybe during the plenary. Those are Honorable Anthony Ruto, Honorable Edina Tano, Honorable Dora Keino, Honorable Kimweno Kirui, Honorable Vincent, Honorable Dominic Mutai, Honorable Hilary Pausupen, and Honorable, those are 8 honorable members. And they also found that 2 honorable members during that sitting, they were acting in a way that they were protecting the dignity of the county assembly. That is Honorable Ezron and Honorable Albert. They were protecting and assisting the sergeant at arms during that time of the scuffles. Kaboisien barainoton majority leader kocher MCAs kosub ng'atutikab county assembly en kasarwek tugul asikeistoengei kerkong'et akobo atebet nemie. So in this case, this one acts as a law. So they will not, the members that has been suspended for 90 days will not step into the precincts of the county assembly for the next 90 days. That is equal to around 30 sittings of the county assembly. And they will be stripped their responsibilities in the county assembly for misbehaving. And the other honorable members' failure to write maybe the apology letters is when the committee will also convene to do other, to extend other disciplinary measures to them. Kabinitan kora en kasarta nemiten konyek tugul county assembly nebo Kericho en kasarta nekoitita MCAs chebo county assembly noton motion nebo istoetab CECs cheite 6 kotinygei ak yaetab boisionik en butetab ng'atutik ak weketab rabisiek. Kong'eten county nebo Kericho, logoiwekab emet chebo Kass FM International, kainenyun ko Robert Siele. Ak en county nebo Nakuru katestai meng'ik ak kandoik kobun county nebo Nakuru kochupto yautiet nemwat kele konyalil ako kender konetindet agenge nebo sukulitab Kenana nemiten komosta nebo Njoro lagok oeng che tibik kosubkei ak ngoroik chebo orit chekokelach icheket ak kondochi rubeyotab kandoindet neindochin chechang en county assembly nebo Nakuru Rose Gathoni ak MCA nebo Naivasha East Karanja wa Mariamu kobisomet en serikali koker kole katoret kosipto kipsomaninik chotok koba sukulit age ak missing kerer ak kipchi kokwoutikab kerkong'et kanitendonotok. Kinyoru report nebo Sylvester Rono. Gaimonge alak en kandoik ak biikab emet kobun county nebo Nakuru ako chupto yautiet nekokinyalil konetindet agenge kipsomaninik oeng chebo kapchi agenge kosubkei ak kalokutik chebo ngoroik chebo orit. Kaona ni vyema mimi mwenyewe nije hapa na nilete hizi nguo ili tuweze kufunika huu uchi, kwa sababu hili ni jambo ambalo tumelipata kwa mtandao na najua ni mengi ambayo haijatokezea na iko sio hapa peke yake. Hii ni kutuonesha vile mambo iko ground. Kuna shida nyingi, kuna changamoto nyingi, na ningependa kuuliza wale ambao wamechaguliwa, viongozi ambao wako, kila mtu ahisi ya kwamba ako na jukumu la kushirikiana na familia, kushirikiana na jamii ili tuingie mashinani tujue ni mambo yapi ambao yako na changamoto katika jamii za watu. Mwaat kele konyalil konetindet agenge nebo sukulit nebo Kenana Comprehensive School kipsomaninik choton che tibik yekangong'at korek ngoroik chebo orit chekikailach. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia alimwambia aenda kwa choo na utoe hiyo trouser na uingize kwa bag na akapeleka mtoto kwa staff room. Sasa kenye ilimuhusu msichana akamuuliza mnakuanga naye? Akamwambia tuko naye. Paka mama yako ako naye? Akamwambia ako naye. Sasa ati kuna walimu wa wanaume kenye alifanya msichana akasirika sana. Akacheka akasema kama ana tutaanza kumnunulia. Na huyo mwalimu, it is not right what you did. Do what you think it is right to help that child. Most of the time, uko na watoto kwa shule. How many hours do you have with these children? Sisi wazazi tunawapatia watoto wetu, tunajua mnaenda kuwa encourage. But instead of that, you are killing their dreams. Kakikon kurset koityi serikali ak kandoikab komosaton koker kole kachengchi sukulit age kipsomaninik choton asikoistoengei kaimutik chekakobun kipsomaninik choton. Sijui kwangu mimi ningependelea ya kwamba kama kungalikuwa na shule nyingine hawa wanafunzi wabadilishwe shule. Wapelekwe ile shule nyingine kwa sababu hiyo already ni mambo ambao wamewekwa fedha mbele ya wanafunzi na mbele ya walimu.
Sasa watoto akasema hatuwezi enda, mimi nitaenda kusoma aje? Watoto ataniona aje? Watoto watanichekea. Mimi siendi shule mpaka siku ya mtihani niende nifanye mtihani. Na hivyo. Ile kitu nasema kwa sababu hata watoto wakienda hiyo shule sioni kama watasoma mzuri. Watapitia mashida mingi. Ningeomba serikali iweze kuwachukua watoto waende kwa shule nyingine. Nataka tuone governor mkono yake iko wapi. Hata wakati anakuja ataona pia hakuna barabara. Number 2 tuone huyo senator. Number 3 tuone huyo women rep. Number 4 wapi mbuge. Unajua kuna mambo ambayo mengine Mungu yanatokea ili watu wengine waibike. Kwa sababu ukiona hii familia jinsi ilivyo, hivi ndivyo maisha ilivyo. Hii Kenya watu waona kitu, hata ukiwaona, hata ukiuliza hawa watu mara ya mwisho kununua nguo, hata kuambia ni lini, ni nguo utanunua ama ni watoto watapata chakula. Kongeten kaunti nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Chitab kolenji betut age kong'eten kowek emetab Kenya rwoik chebo let kobun taonit nebo Tokyo ole kotesetai labatet nebo World Championships ole koimuch konam namba 2 en telelet nebo boletabgei noton bo labatet emetab Kenya batai nebo emet nebo Marekani komuch komong'e alak en meng'ik chebo taonit nebo Eldoret akobo boiboiyet en walutik chekoimuch konyor emetab Kenya koboto mindilok chekonyor choto koboto mindilok 7 chebo dhahabu ak 2 chebo silver ak 2 chebo bronze ak kenyoru ng'alalet nebo meng'ichoto. Mimi nataka nishukuru Mheshimiwa Rais kwa kupatia motivation watu wanariadha na watu wa mpira. Lakini kwanza nataka nipigie salute watu wa riadha ambaye inaongozwa na General Dway na Barnaba Korir. Nataka niseme asante kabisa, mliweka sisi juu. Hapa Eldoret hakuna hoteli ambaye hakuwa na fans ambaye walikuwa naona. Sisi tulikuwa nalia kabisa kusema asante wanariadha kutoka Tokyo na kutoka Berlin. Sisi tunaambia rais endelea namna hiyo, patia motivation, na tunaambia president yake endelea namna hiyo. Wewe umeonekana kwamba wewe unapenda riadha na riadha imeenda juu. Ungana na Barnaba na Kenya itaenda mbele na riadha. Ile bendera watu wa Kenya walipeperusha hiyo inji mbili, tulifurahi sana. Na tunataka president na appoint watu wa riadha kwa ambassadors. Kwa sababu leo mwaka huu tuliona ambassadors kweli wanariadha walitupatia nje za nje. So tunasema asante, ongera wanariadha wa Kenya. Mkifika Eldoret msiende nyumbani. Piteni hata hapo Silva ndio mgule lunch kidogo. Tuliona baada ya CHAN ile watu walipewa pesa. Hii vijana walipewa pesa na president. Tukaona watu wanafanya kazi mzuri. Kumbe watu tu wanataka kupewa tu kitu kidogo. Wanataka kumotivitiwa. Motivate wakimbiaji. Pea pesa mzuri uone, watafunja rekodi yote katika Kenya mzima. Hata kukimbia, hata kucheza yote. Pea pesa president. Ile kitu tunataka waacha wewe sasa ndio umejua sasa maneno ya mchezo. Hii watu wapewe kitu naitwa stipend. Motivate hao tu kidogo. Utaona Kenya yote tutaonekana dunia mzima. Hakuna mmoja tutashinda sisi dunia mzima. Hata hii mpira tutaenda hata kucheza hata Premier League. Premier League ni kidogo, tunachukua hata kombe ya dunia. Kama utapatia hii watu stipend kidogo. Kumbe hii watu ni wachezaji bwana. Wapewe. Haya, wakimbiaji walileta kitu ya maana. Ile kitu tunataka tu wapatiwe tena stipend kidogo. Wamotivatiwe. Hapana pewa pesa kidogo, milioni 3 milioni. Pewa milioni 5 na mbele. Utaona watu wanafanya kazi, wanakimbia mpaka wanavunja rekodi yote. Kwa maneno ya riadha, tunataka tupongeze sana Athletic Kenya. Ikiongozwa na rais ya Athletic Kenya Mheshimiwa Generali Tuwei, mwenyekiti wa Nairobi chapter Bwana Barnaba Korir ambaye pia yeye ni rais kwa upande mwingine wa kitengo ya kukimbia, ya kwamba wameweka Kenya katika dunia mzima. Kenya sasa tuko namba 2 katika dunia na tuko nambari 1 katika bara la Afrika. Sifa ni yetu sisi kama wana Kenya. Na nataka nipongeze wa Kenya wote sababu licha ya siasa na mambo mingi tulijitokeza kama wa Kenya kushangilia timu yetu. Na ile kitu inatupea matumaini ni bendera ya Kenya. Ukiangalia bendera ya Kenya ikiinuliwa nje,
hata wewe ukiwa hapa unafurahi, unajisikia huko nyumbani. Tunataka tuseme kwa wale wanariadha wote wenye walifusu, wenye walileta taabu na kila aina ya medali, hata wenye walienda kushangilia huko, tunataka tusema heko, shukrani. Serikali ya Kenya itawatunza, itawachunga, na sisi kama Wakenya wengine tutawaombea na kuwatakia mema, ili tunapoelekea hapo mbele tunajua ya kwamba Kenya tunanawiri katika ulimwengu wa mchezo. Ya mwisho kabisa, tunataka tuombe serikali ya Kenya waweke rasilimali, ile infrastructure, ile vitu wanariadha wanatumia kujiandaa kwa mbio na mashindano. Ongezi kabisa. Tuliona gold medal zikivuma. Na nikaomba kabisa tafadhali serikali ya Kenya iangalie umuhimu wa kutunza watoto wetu. Wapatiwe ile heshima ya juu na wapatiwe fedha za kutosha. Wafanye mambo ambayo, kwa sababu wengine wana organizations, wengine wana foundation, wasaidiwe na washikwe kwa nguvu sana na wapatiwe security ya maana ili watu, kwa sababu hiyo ni rasilimali. Hiyo ni rasilimali ya Kenya hii ambao hatuwezi kupata mahali pengine, na tumebarikiwa. Chitab kolenjin chotok emet chekaitunen koindo kobun ketesiet nebo Kass TV. Kanenyon ko Victor Korir. Nekaibun logoiwek en oret nebo kabarunoik ko Naomi Cherotich. Director nemiten komosta nebo oeng nebo studio ko Brian Tuva. Kimagun betut nemie ikitestai iker ketesiet nebo Kass TV.